A very good morning to you. Welcome to our discussion segment on Good Morning Anambra today, Friday. It's the 5th day of the month of January 2024. Very fresh month. Happy New Year if you haven't seen me this year. If you have not seen me from Monday to now, let me keep saying Happy New Year to you because this is my week with you. And it's my pleasure I started this year with you. And I pray that as many of us that started together, we're also going to end together. In Jesus' name, amen. Tithe and offering to your pastor. Welcome. Thank God it's Friday, a time when I get excited because it's time to go home. And then get prepared for another week for you. Welcome indeed. Yeah, today what I'm going to look at, reviewing the Soludo administration's promised disruptive change in development. Did you get what we mean? We're going to play it down so that I'm like, I got to find a no bank, I know. You got to go. Dalu no. And do you money and not attack wait no kwabo. Comrade Augustine Onyemobi is the Transition Committee Chairman, Dunu Kofia local government area. That's my own chairman. Good morning, comrade. Good morning, Ijo. IJ. Good morning, Anambra. Kainolean. Happy New Year, sir. The same to you. Odima, you heard the introduction reviewing the Soludo administrations, or rather the topic. So, and when we started treating this topic, most people were asking us, what is disruptive change? How can you disrupt a change? Assuming it's a progressive change, how can you disrupt it? When you disrupt it, don't you mean that it's not going to go further again? Can we start from there? Okay. Yeah, by disruptive change, we need to also have in mind what exists, what is, before one comes in to say, I am bringing in a disruptive change. So in this aspect, it is a positive disruptive change that we are talking about, given the fact that we know that when you talk about governance and the government today in Nigerian system, the government and the governance leadership of the nation have so much gotten a kind of negative understanding or mindset due to the fact that our leaders have not done enough to actually give the people the confidence and the trust back, so that they will now be looking at them and say, oh, this is good, this is good. So when a leader comes in to change the narrative, it's not going to be easy, because nobody say na alo baafo emana obulugo omenane etu aka isi emia. This is the way we do it, this is the way it should be. Okeke melie otua, okafo melie otua. But we have not asked about, is it how it ought to be? So when we now talk about what ought to be, we now look at a government who bears the brunt of the people's suffering, who carries the burden of the people, who wants to better the society, who want to do much so to assuage the suffering masses, to get to the root and affect the grassroots, make the common man believe that we are one. So in this particular time, the statement has been, let the poor breathe, right? But our governor, Professor Charles Soludo, came in and said he's not going to allow only the poor to breathe, but he's going to allow the poor, make them breathe, make them stand, make them walk, make them stand and be strong. So
they have contribution. It's not the way around when the rich get continuously rich and the poor continue to sink down. And there you come now about development. Some interpretation or definition of development varies, but I take the ones that my lecturer, Professor or Dr. Dimonye Simeon said, that development is a gradual escape from poverty, while underdevelopment is gradual sinking down into poverty. And one of the philosophers, Claude Ake, said that development is what people do for themselves or it does not happen. So our governor has come in and introduced a progressive tone, in the sense that there's a lot of things that has not been done. You talk about agriculture. Our governor comes in and they shared 1 million palm and the coconut seedlings. Okay. And these are getting to the grassroots. Okay, I know. Before we get to what is on ground, yes, what the governor met on ground, what he is doing to improve what he met on ground, and then where he is taking us to. Let us first of all look out outside Anambra. When you define this disruptive change, I think it got me thinking. Do you think Nigeria needs this disruptive change? And if they do, which areas of our economy do we zero into to ensure that we'll have a better economy? Before we come back to Anambra. I don't even think that we have anywhere in our economy that is thriving. So for me, I think disruptive change comes in with the leader who comes in to lead. That is the first mindset. If the sentiment of the leader is to better his people, he goes all out to make sure that everything about his governance and the policies goes for the betterment of the society. So in Nigeria, disruptive change is a necessity, even considering now and the economic situation of the country. There's a whole lot that is not going on well. We talk about a Nigerian who's supposed to be among the largest oil producers and cannot boast of a single refinery that is working. So we talk about Nigeria who we look at a naira and the shoes dollar, because the disparity is too far apart. So we talk about Nigeria. So every aspect of our economy is nosediving. So there is no, let's say, the fact that Anambra is taking a lead by a whole lot that is happening in our state, but the macro, which is Nigeria, will not allow us move as fast as we could, but still, ane sinu no we maloma we putawezi. So if I ne hubu na bany, kaye ne si dogodi ongu na abanyite, and at a point, Anambra has been a kind of nkeji amato. Abiana say, Anambra, this is happening. Anambra, this is happening. So Anambra and the Soludo's leadership style need to be emulated in this regard. I have not seen a governor who loves his people. He makes some reference when he went to Oka North. He used Oka North as a reference point. He used Anambra West as a reference point. These areas, he talked about the first day in office that he's going to Okpoko. So, and all these things, you see a politician who walks the talk. He's not just saying it for saying sake. When in 2010, he has come out to contest for governorship seat, and his campaign took him round these areas. So he said, seeing
the underdevelopment and seeing the plight of these people, only more encouragement. Associate governor, because he believes he has something to offer. I think people should look at Soludo as a model, because he did not go home and relax. His office is everywhere. If you see Soludo on the road, he still performs his work. If you go to his house in Sofia, his office is there. Come to Oka, everywhere. He's not sleeping because of the Anambra. Yeah. It's mobile, very mobile. Exactly. Okay, let's now get back to Anambra, because I had wanted us to look at the security architecture of the nation, which is breeding a lot of problems that we are having in the nation. But by kind of okay, look, let's get down like you wanted to do earlier with the areas where the governor has really touched, made a very significant impact, you know, in the lives of his people. Yeah. Anambra when Soludo was coming in, he declared state of emergency on Anambra Road. So, Anambra Road, a construction site. And if we are over close to 400 or more than 400 kilometers of road has been awarded, and the work is ongoing. Before I go completed, when you come to Dunukofia, for instance, 2 has been awarded, 3 has been awarded. The Igwe Ezeshi if they Dunu Road, that one has been completed. Really? Yes, awarding flag off. That of Major Road Umunachi is ongoing, and the Nog Road has just been awarded. So I don't know how to describe Soludo. He's a all this within the space of 18 months. 18 months, you know, he has done all this. He has been able to, as in, he's not leaving anyone. He's doing road construction. He is looking at the future economy by the planting of the seedlings, coconut, and so looking at what we have drained from. Anyị na-apụzi apụ onye ọbụla na-achọzi ife ndụ na-enye ego ọsịsọ mana ọ ma na akụọ mkpụrụ tata na echi niile na nyanwa onwe ike ọ bụrụ nyanwa ka dị osisi ya etolite ya eche ndụ mana ọ ma na the life of ndụ be anyị dị n'aka anyị ịghọtago. So ọ na-eme nke ọ na-eme ọzọ, a na-ekwu maka 2 billion naira o ji wee settle 5,000 youth under the One Youth Two Skills program. Ana akwadokwa ọzọ o ya emekwe. So amara no ya settle kwa osino apprenticeship model hypogonia. Now before now a na-eme youth empowerment, achịta ọgụ, chịta chọvel, chịta baro, chi ụmụazị onwe ike jos akpọ batata yara ama ma ba amụ kwa ọlụ amụ ma fa amụrụ ịghọtago. But ọ sị na ọ bụrụ eziokwu na yara asị na ị na-eje ịmụ medicine, for instance, ịmụta ya in a week or in a day program otu n'ụwa emechego emeche have empower ga empower ịghọtago. So ihe enwe master trainer etu ha si emie ịwụlụ nwa boy ịgba boy gba boy 2 months 3 months 6 months ụfọdụ nọ si a year wee dole out this fund and tinyekwe mechanism etu anyị esi wee dushọ na ndị anụ nwe na eme ife gịnị ekwu na-etrenukwe 20,000 youth na nke a na-akpọ Solution Innovation District. Ọbịa na ekwu sọsọ digital digitalizing ka otu a ka o si bụrụ that digitalization bata na etu esi ana otu isi ma anything tax and revenue asị ha gaa na ọ na-ayafuche revenue anaghị ọsị si jee mee ihe anụ nwe ka ọ dị digital so that o rizuve ama ebe o risi and all these things, many of these things na-efu n'aka
akpa ndị mmadụ ịghọtago onye were akwụkwọ si ya ji ọtọriti na gọọmenti ya onwudebe ndị mmadụ ịghọtago ịfụgonu nke nwoke gụ n'egwu maka polikọm ịghọtago so anaghị nke a si rate asị tax asị n'ofu ọnụ ofu onye so ọbịa anaghị streamline ya kọmishọn because ọ bụrụ sọsọ ikwu n'ọnụ kọmishọn ndị a na-akpọ anti-touting ya ịghọtago achụrụ ndị onunwe onye afọ ụlọ ya nwụrụ ya ịghọtago so nwoke kwadosiri ike amaghị nke ahụ ekwughara ibie o recruit go 5,000 teachers. These are looking at the future because before now government school and this thing no issue or chile 5,000 PR where says okay na kita na government schools specifically ka chokwalova more ndị nkuzi if you get 3,000 ndị nkuzi that one is now ongoing fejego exam ndo me ofuma and all these things the ife gbasara recruitment awu on merit purely on merit ndị ya akpọ m sị ka enyelu aka ka wee kwentị ahụ na-ekwukwe ya na Soludo a na-akwa anụ nke abụọ ịghọtago ọ bụrụzi power nya ndị nọ na power emebi anọlụ n'enu ebute anụ enyi ya anyị ekelie onye ọbụla baa n'ụlọ ịghọtago edebezi egbezi ọbara ya n'ebele ịbịazi abịa m nte enye n'ọnụ ịpalefu ọ bụrụ na ọ gị tara anụ ịghọtago ma nke bụ ozu anụ adụrụ. This is what was the case before now. Na Soludo abịago onwero nke asị na-asị ke na nwere na dọrọ na public domain. So for instance eke 10 kg rice palliative dunu coffee nweta 9,600. Okay, so each of the 14 wards apart from Nog ward 2 nweta 404. Ndị ọzọ nwetazi 500 10 kg bags ifuge na so ka ka esi wee bupụzi ofu ma ịbụọ ma maybe ife each ward council nwere their TC member representing that ward ọbịa obulie ejidekwu ya omenye ọchịtali etu o si wee nye afụ ndị enye na ndị ifuge so a na-aga ekwu okwu ward people eche no political party ward like Apga ward. Kedu ke semi-fair ward for everybody no in a whether no matter the political party belong. Onwere nda na aso. In on a ward that. Oh yes. You know. Ipuru ala onye Nog ward 1. Ikpo vaketo say na council of Abuteiwe eje na civic center Nog. Emegini ndu niile wo ndị ward agbakọta. Okay. Now that ward enwe villages follow under that ward. For instance, my own ward, Nog ward 1, for instance. N'ime Nog ward 1, enwe Akamanato, nwe Vitora, nwe Akweso. Then all these things basically make provision for non-indigenous one. So onye ọbụla nọ na that ward na-atụ vote na that ward. Be na that ward. No matter the political party no matter according so not to vote or vote ka eji wee identify mmadụ or voters card ka eji identify when you say nwero okay not to vote okay so well, we are still moving, and you know what we are talking about, which is reviewing the Soludo administration's promised disruptive change in development. And yet, to go so many areas that we have touched the agricultural aspects of our lives. Then provision of job, okay, for the teeming youths. Over there. So, and it's not just an Anambra issue. There is no employment anywhere in this country. So, no one knows that na makunu gesi we main kunu we contain all the population unwe. No understanding that's exactly what the government is doing. And then other provisions to ensure that we live a better life. That is what we are looking at this morning. And I'm still here with
Comrade Austin Onyemobi. He's the Transition Committee Chairman of Dunukofia Local Government Area. Anyị na-anabatakwa gị ọzọ. Daalụ ndị be anyị. Ọ dị mma, anyị kwuru na o nwere short and long-term planning in development. That's our governor. When do you for now? When do you against the future? Like you talked about the planting of the palm seedlings and the coconut seedlings. Yeah. Now he might not be the governor when these trees will start bearing fruit. You know, but then the fact remains that he has provided for his people. Oh, yes. You know, it's a legacy project. Yes. You know. Okay, so let's now look at other areas of our life. Although you have touched constructions, I know there are so many constructions going on, road constructions going on in the states, even maintenance of the old roads. Of course, I've said that, was it on Monday? Or the patch is what they call it, Operation Zero Potholes. Operation Zero that Potholes. One, it's going on and it's ongoing. It's clean. MSC go many yes. before about Christmas. When you go to Onitsha, you go to Newi, go to Nobi, go to Oka, a whole lot of places that you pass with potholes today, and you come the following morning, it's patched up. Cleanly, not cement, not with cement. You understand? So, prescription. It is being supervised by AMA, and we at the local government level is also the major supervisors. Tell us more about that. For instance, in Dunukofia, we have Nogu, Ukulu to Nogu Road. That is the road leading from Ukulu to Nogu. Before Afo Market, Nogu people and the Ukulu people have seen the Operation Zero pothole going on there. Again, from Express, Ukpo Junction, Express, leading to Ukulu to Ibariam, Operation Zero pothole is also ongoing there. They have started asphalting because there is prescription they give to them. You do priming, you do cutting, you do stone base before you come to asphalting. So there is a Umudioka Obunike Road. That one has been completed. There is Ukpo Junction leading to Oyago axis of Dunukofia. So that one is nearing completion of that Operation Zero pothole. In fact, Mr. Governor has done a whole lot. Anyayekwo ne alibia. Anyayekwo ije juonde urum, juonde ugbene, ndu ugben kita na ofanwa ne busezi ozioma Mr. Governor. So give them the basic things funny. They don't care if you business yeah. Let them have a good road. Exactly. Have a constant supply of power. Have water to drink and take care of their domestic affairs. They might not really ask you, can they be the oh, yes. That's one thing with Aniboma, because this is what they do to the for especially in the Anambra. Especially in the Anambra, because if I find a melon with a young family, find a young oko, find a lose of low church structure. I was telling stories. Government hospitals. They do a whole lot of things for themselves. Yeah. They are used to it. You understand? But the thing is that now that there's government that understands what his people need, and he's giving it to them. That's why you see those signboards out there. Anambra people are happy. If you do to Soludo home base. So okay, check na appointment on any. Before now, I'm as a community youth leader, right? Epos were to put them, were chairman of a homogeneous people of Dunukofia. So if you now working with a vision, also na akwadoechi, ina ifuna ona akwadoku ona mentor leaders of tomorrow. Check here ni ndu ni no and check if anyị na etu anyị si deliver and localize the solution agenda. It bring the people's manifesto to the people. So Soludo amaromo
odoka chukwu kelie bosi o kelie iche nya bosi o ke so se o kwado ni ikie so se ya ihotago ke chechezie nye ndị ọzọ obodo eziokwu na na-ekwu na anyị niile bụ created by one God but onwe ndị chukwu endo with some special grace ike dị ya ifu ebe ọ na-agba ọsọ ifu ebe ọ na-eme gym ifu ebe ọ na-anya eche na nwatakịrị 40 ma 30 mana a na-agwa anyị na 60 something God yara ekwete Soludo wekwuru 1.52 billion wee nye ndị mission school support kwafa unu na-eme ọfụma mgbasi na-etinye it has been in the past administration but nyanwa bịa ọ dịka ọ na-adọbụ kwa what it used to be n'inye support or PHCs a na-renovate kwa na upgrade kwa ụfọdụ to general hospitals ịbịa na health public health centers primary health centers so ifu gọvanọ na-eche maka arụ ikekwu a whole lot of things ọ na-emekodo okpoju aka na-emefa ncha free antenatal free education. We're going to look at that because we're going to take a short break now. I know that we have touched so many areas where the governor is already working on. By the time we take this break and come back, we're going to look at the areas too where we need attention. Okay? We'll take a break here. All right. We're coming back soon. Yes. Solution abiago, solution abiago. Solution abiago. Solution abiago, solution abiago. Solution abiago. Professor Chukwuma Soludo. Solution abiago. Charlie Wamba for solution abiago. Solution abiago. Our able governor solution abiago. Solution abiago. If I wanna get any one, Professor Chukwuma Soludo ni game changer. Olominalo nanyana fudeli wagota Chukwu goziegi until get yourself. Ending the era of schools without teachers. 5,000 teachers employed at they go. Ending the era of hospitals without doctors. 400 doctors employed at they go. 5,000 youth empowered with 2 billion naira. 400 kilometers of roads in less than 2 years. Primary health centers in 326 wards. Free education, free antenatal, free delivery. Solution abiago, solution abiago. Solution abiago. Solution abiago, solution abiago. Solution abiago. Professor Chukwuma Soludo. Solution abiago. Okay, welcome back. It's still Good Morning Anambra, reviewing the Solution Administration's promised disruptive change in development. And if you see, or if you watch that video, you know exactly that you see the ground running and running very fast, very, very fast. Well, before we went for the break, of course, I'm still here with Onyemobi Austin, Comrade Onyemobi Austin is the chairman, Transition Committee chairman of Dunu Kofia local government area. Okay, and before we went to break, we said that we have seen so many areas that the governor has engaged on, but then it does appear, I wanted to ask, where are the remaining areas? But it does appear that now, if anybody each year always you know, ndị na-akọta ọlụ ọfụma ọ chọọ ịkọ ọlụ nya because now onwe a lot of energy. Gbado about 3, you know, regions like that or 4. Chile and that kind of thing. That's exactly what it appears the governor is doing. And then
at the end of the day, those regions will get to where they're going. But now we still have to look back and find out, are there other areas that needs attention of the governor so that people can name? You got to go? Ijukwa m nsị na ịma na onye kwelu nkwa oru akwa wee nye ofugodi o nwere hope ọ tabago akwali so for the fact na ọ tabago ofu akwa ọ ma na other 20 ekwenye nkwa nwere ike na-abịakwa gradually so I think na the governor ịma ọ bụrụ na ị chọọ ibido anything or ibido ịlụ ụlọ for instance wee nwee foundational disruption or distort iya onye ma ezigbo onye ma alụ ụlọ ayara apụta na foundation ahụ until ya ebe enwe mistake ana correct ya until apụtara na foundation ụlọ akwụlụgokwe so I think na governor anyị ejigolu 1 year plus wee lay solid foundation na speed unu ya na-afụzi anyị ya na-afụ na those areas ndị Anambra ya enyekwu akala aka anyị nwa nọ na Dunukọfịa for instance ndị be anyị na-eti sọsọ mkpu na ọsọsọ ibe a na funuru ka anyị na-emekwu ịghọtago Dunukọfịa nọ ebe anwa 25 years o nwere onye cheta na a na-eme silver jubilee mee silver jubilee for Dunukọfịa ọ be ka ọ wụkwunu ebe niile achago ndị mmadụ a na-eti na-asị ụdị ibe a nwere ike imenụ ebe a ka ozigbo ndụ pụrụ na wee kwa anyị nkwa na ọ ya nye anyị 1 billion naira ka anyị lụba ihe niile anyị zubeche na anyị eme and of which na ọbịa kịta ịfụ na ọsọ gọvanọ a na-ekwu maka akwụkwọ ya amaghị m etu anyị esi kọwa ị na-anya ịfụ na mmadụ jiri passion and the love wee na-eme ihe ife o ya eme o ya achieve much gọvanọ ndị Anambra ụlọ omebe iwu Anambra nyere approval ya je ebite ego ọrịa this gọvanọ n'ihe niile anyị fụ a na-alụ ọkara boro 1 naira ka ebe o jide aka na boro 1 naira ọ ịfụnanya onwe n'ebe Anambra nọ maka mboro nwekwu na imesu ya enwe ike ije ka iboro ma ihe na-adụchazi na ya na ụmụ ihe ọ bụkwa n'ego Anambra n'ala ọ na-esi ọnwụ ọ bụrụ na enwe much maybe na fund dị enough ama na gọvanọ ya bai kịta na Anambra ya awụlugo ihe anwe okwu na ọ ya eme ya mana ka funefune dị otu a ka funefune ya adị ine nwoke anyị fụ na sọsọ etu oyesi ma etu oyesi wee sevula anyị ego ifugie mụ before now enwe street light ebe niile every day ejegbeli adezo amara m ka aka esi sustain that particular project kita no when iwe dezo na fuel na-eje kita ifugie so obiara ozugbo na aya ebupute ihe o convert aya to solar ifugie and ebe niile a na-achawapụ ọ na-eme anyị na-afụ n'anya there's a lot of no jere boro ego ahụkwa part of saving for ndị Anambra yotago ọ na-achọ maybe a better term. Though borrowing is not a wrong thing because if you need to move your business further you need to and onye ka o jijegodi nwetegodi approval o jizielu nwayọ onye na-achọrọ ịma nwee ike jee ebe ahụ boronye asị ya na ya akwụ 50% as a repayment terms and all that mụnwa mana ifo kaji iboro ihe abụrụ na afụrụ onye ya eboro kama nọ maybe na sometimes ọbịa consider cha ndị Anambra ọ na-eme gịnị ọ na-ọchịlị ọgbọọlụ ya na-aga yotago ọ dị mma o nwere area imetụla aka ebe a which of course more achelu no because of what governor is putting on ground yotago maka na ịna-anya isi ofe ịbata isi ofe bunye gị
as me ninyelo munyegi 3,000 naira, but as you for the testy, so imani 5,000 to 6,000 now makalenka ili. So I think that's what our people is doing now. You mentioned Ozibondo. Because recently, I don't know, team, of course, we have started that earlier before now. Ndebanye akulo no, nyobana nataba. You know, I make a whole lot of things to make the ground very fertile and very conducive for, you know, for business. Okay. But then, all different notices and the buying it, canine, I could begin a fan and long of a command and kick it and get from a government. You know, the more they build road, clean road, the standard government in Alo, or Fanalo, Iotago, do a whole lot of empowerment in the whole town. So I was in any work for this period and I witnessed a whole lot of them. And they came a motor, they came a machine, they came a whole lot of things. Iotago, Kedi for Nafane Q into the 1U2 skills program. Number of government and with the chamadon, and they get one or one made empowerment. So, what is your advice to our people as per how to get involved in this kind of things? Makandi aka get involved because Nandian will get to go. Then go. Ani na emeli na banyi. Mo anyuko 1 million or wow for na banyi ka ana ekwu okwu buni yotago obele azụ ana akpata obele nkụ nnukwu azụ ana akpata nnukwu nkụ ine Soludo mekweli ni odi possible because o nwe program o si no PPCP yotago public private community partnership so I bia na odi anwa in fact before obulu governor o na emi onwe school na beha na Isuofia that school bụ nyanwa na afụ maka ụgwọ akwụkwọ ụmụazị ma akwa akwụkwọ fa na-eyi o ma shoe ma stockings fa na-agba na ego everything efugie kwụọlụ fa ụgwọ niile so ifu okay ọkwa nne ya the flamboyancy and all this fanfare na adụ na a whole governor na akwa papia ịghọtago reduce gide cost, reduce share cost. Potable soldier Thanksgiving, who if I eji ego nya save from ego nya kwata n'ozu. We me obulupu itinye ku ya na ndo ndị mmadụ. So our people should know that na onwere ife do kabe. Ibulu go di Kafanchan, ibulu go di obodo Oyibo, ibulu go di Sokoto, ibulu go di Lagos, ibulu go di Cameroon. Onye ọbụla na-eche ụnọ. And inwe ụdị echiche anwa ịma na anabaghalo abụrụ the intin no ị na-ewelute nya bụ akụ n'ụlọ ndị be anyị emewe gị eri nne ma like nke ị na-efe ekwu inyelu itinyekwa aka n'ibe gọọmenti na-eme a wee na-alụ ma ụzọ ma ụlọ akwụkwọ ma like Anambra Health Insurance Scheme onwe mgbe anyị mekwa our own health program onwe mgbe anyị batakwa na nọgụ PG nọgụ eduru enya agavanize anyị many of us etinyeche ife ndị nọgụ ji bili nwe ife na-emetu etinyeche register over 200 beneficiaries of the health insurance scheme. All these things which ife a na-achịkọta aka ọnụ wee na eme gọvanọ anyị nya o seti the ground okay abịa na security before bata almost 7 local government anara nya the chairman ma ndị ọlụ anara eje ọlụ ebe ahụ ifuge ọbata gwa ndị nọ n'ọbịa pụta n'ọbịa biko na anyị nwe ọlụ unu ya alụ anyị nwe better work ịghọtago ka a na-ayọba ka a na-eke ọgụ ekenya bụ ọgụ je recover nọkwalị na the same process of recover everything maka na ije tata na Christmas agba ma n'uye obodo niile nwere anywhere Anambra South, Anambra Central, Anambra North mmemme na-emeche n'obodo esiwe ebe ahụ afọ ihe ejebekwa ofu ije lụkwa n'ọfisi ijebekwa burial nka jebekwa nka
All people siche obodo Igbo, siche Lagos nata, and anyị akara nụ gbata. Anyị na-ekenesi gọvanọ ike because na all these things ka ndị mmadụ ya agaba bịa vụcha fa na feel na yes na kita na the ground the coast the clear. I wanted to apart from okay, you are the chairman of the Dunukofia local government area. Apart from what Ozibon do na Dunukofia local, are there other what are you putting in place? What are you doing to galvanize other people? Because of course Ozibon do kuno welo na Dunukofia. Ndi ọzọ na-apụtakwa abe etinye aka ka we push if I forward, then or the government is easy because when things are working the way you ought to, or concentrate on other areas. Imago na ụfọdụ na-believe na okay na ihe anụ edolo onya ma na onye emego na nke ya adụ obele. So ohere aka anyị na-enwe nkịta aka anyị na-enwe ohere wee na-ayọ ndụba anyị na ọ bụrụ sọsọ Prince Engineer Dr. Atọ Ikpechukwu Eze nọ na Dunukofia ọ bụ okwu si enwere ego ndị oke osisi na iwe anyị nwe na Dunukofia rinne sisi anyị bata sọsọ ọzọ Igbo ndụ ka menwuru anyị ife like onye anyị 20 million anyị ji wee jee ka ọlụ na Nọgụ bute ife anyị kpọrọ Soludo agro revolution in Dunukofia izizie na 40 acres of land aka ọnya bụ ebe ọdụ massive cassava ka akọ na-akwadokwa ebe ọzọ etu ọzọ Igbo nduzi wee chọọ ka emekwe n'obodo ndị ọzọ. Then Soludo etigo n'aka anyị tinye so many things na Dunukofia. Then ndị mmadụ anyị na-ayọ ndị Dunukofia ịmagonu abịa na Silver Jubilee emezie atọmezie the donation okwu ndị ọzọ chọzi iweta ma 1 million ma 100,000 ọdụkava atụbazi ụjọ na-ewetachego iwe n'idi ma ọ bụ na fa katu obi mekwuo nke abaka eme aka gara na-atakwa na-afụkwa because na iwe Soludo na-emewu iya na-afụ ebe ya taxi na-eje most important and asịsị anyị gị kwuo ị na-akwụ ya because na ife onye bụ ihe anyị na-achọ so that anyị na-eme ife anyị mere ka Roll of Niles ndị a tie wow ụdị ibe ọ dịkwu ndị Dunukofia ịghọtago anyị na-eme security summit anyị na-gụlụgụlụ mekwe security meetings and iwe gbasara ya yes through the instruction of Mr. Governor anyị nwere 40-man strike force men obodo na Juoyi and the community vigilante reactivate ichekwe but anụ anyị je onwe ụmụ ọgbọgo Siena nya security van bunyekwe ndị the community vigilante na ụmụnachi ifugie ma ndị village gotechekwe ma machine and other abịakwa enwegesi security na villages so onye ọbụla na-echezi ndụba anyị na-eti aka so these areas fa na-agbani onye bụ ive nkwu n'izi na obele azụ kpata obele nkụ nnukwu azụ a na-akpata nnukwu nkụ na Nọgụ kịta onwe ndị nke na-akwado na onwe ụzọ anyị na-achọ ịwa ndị nke na-akwado ka agba briji onwe mmiri a na-akpọ alị so second alị bridge dịka second Niger bridge or project a na-enwe nzubie na ọ ya abịakwa na mmezu through this partnership. Dalo. Ị ga-abịakwa ọzọ because it does appear that you have a lot to talk about. Mana anyị nwere ozi time. I would like to thank you very much. Dalo. Comrade Austin Onyemobi, Transition Committee Chairman, Dunukofia Local Government Area. Bonyawa nonyela anya iwene banyanya na reviewing the Soludo administration's promised disruptive change in development.
mana states, mana local governments, mana communities. That's how we did it today. And we're going to continue with this pattern because the last time I hosted the SSG, he was saying that not the candy madam but after the name, other for the effect of name. Perhaps because nobody is talking. Now we want to start talking and talking and talking so that you will see and you'll also hear. Thank you very much. Daalunu. Daalunu ndobai. Anya naka anambala chawa putawo. Okay. Thank you. Thank you, the cameraman. Thank you, the MCR guys. Thank you, the producers, Chinyere and Ifyu Unachupu. Thank you, everyone that made it happen this week. I'd like to team Good Morning Anambra, the team that, you know, that doesn't go on holidays. We started on New Year Day and we're still here. Okay, I'd like to thank you for your dedications. Thank you very much. My name is Ijoma Uche. God keeping us. We'll see you again. Bye for now.